Уважаемые дамы и господа, как первый референт будет говорить к нам профессор Jorg Hackmann. Это немецкий историк, который работает на Польском университете Szczetsin. Его тема Kulturträger or Usurpers. A never-ending story. The Teutonic Order in Prussia and Livonia as a subject of memory early cultures. Yeah, presentation. Oh, okay. Right. Okay, so shall I stand here or there? You can stand here. Well, maybe it's easier. So, okay. So, ladies and gentlemen, apologize that I will speak in English. So I hope you won't mind. And the next apology is, so rather an explanation what I'm going to do. So we are, let's say, going really deep into the history of the Teutonic Order, but I'm actually not so much contributing to the historiography of the Teutonic Order, but rather on memory cultures. And as we have open the door. We leave it a little bit. This was the same problem yesterday. Okay, so as we're talking about the great problems of mankind at these historical forums, so one could of course place the subject of the Teutonic Order in the order of the knights, and then we would have a much broader topic, and actually so not so much about the real history of these orders, but more about their long and broad afterlife, which if you look at the Middle East actually is still very relevant politically, but this I won't touch here. So I'll do it much narrower region, and if we make a list of things to be addressed with these memory of the Teutonic Order, then we could make up a long list which you see on the screen. But actually I'm also not going to talk about all of these subjects, because this would not be possible within 15 minutes, but focus on two major aspects: the reactivation of the image of the Teutonic Order in the 19th century and its polarization, and the deconstruction of antagonist images in the late 20th century with a question mark. So if we go briefly into the early history, or the early afterlife of the Teutonic Order, so one has to say that the image was clearly negative in the early modern period due to various reasons. First, in the perspective of the neighbors, which is, means, first of all, Lithuania and Poland, who were in conflict with the Teutonic Order. Second, also in a regional perspective, which is due to the separation of parts of the region of Prussia from the rule of the order in 1454. Third, then there is a confessional perspective, so of Protestantism, Protestant rule in Prussia after 1525. So the secularization brought the new rulers in opposition to the order, who still claimed to be the real possessor of these territories. And finally, we have the enlightened criticism of religion and slavery with a clearly anti-clerical stance. So two of these books in which you can see this by Bachko and Kotzebue
could be mentioned, but also if we look more at the Livonian perspective, so Galip Merkel, so he talks about the pfäffische Ritterstaat, difficult to translate, but definitely negative. But if we have this negative image, then the question is when and where does a positive image of the order emerge? First steps we see at the end of the 18th century in artistic terms, but also in political terms. The political terms to start with is connected with the first partition of Poland in 1772, when the idea how to legitimize the possession or the occupation of West Prussia was not only made in traditional dynastic arguments, but the cultural argument then appears. It's still not dominating, but at least the idea is promoted, and so the suggestion is there, and this then goes along with the artistic re-evaluations here with the images of Friedrich David Gilly, a Prussian architect, artist, who developed a new image, a romantic image of the Marienburg. This then goes along with political terms, or with a political re-evaluation after the end of the Napoleonic Wars in 1815, when the Oberpräsident, so the president of the province of Prussia, Theodor von Schön, supported the reconstruction of the castle of Marienburg, and what he did is he suggested a clear parallel of the fight against Napoleon with the Landswehrmann and the Knight of the Teutonic Order, which you see here. So both are on the same level, and so the memory of the Teutonic Order also supports or enhances the achievements of the Prussian army of the present time. So what we see in artistic terms with these stained glass windows of Marienburg, we also see in literature, mainly with Johannes Vogt, the historian who wrote a 9-volume history of the Teutonic Order, and clearly showed that it's a German cultural achievement which the order brought to this region. Without the order, there would have been any culture in Prussia. So at the same time of this German re-evaluation of the image of the Teutonic Order, we see an overtly negative image produced by Adam Mickiewicz, the famous Polish writer, and actually his first narrative poem, Grażyna, plays with this negative image of the order. So I have here the Polish original, so maybe you get some of these his lines, so that definitely says that in Lithuania you cannot trust the order, and you should not cooperate with him. And this is a topic of Grażyna, so the wife of a Lithuanian duke who tries to get in contact with the Teutonic Order, and of course this ends tragically. Then Mickiewicz enhanced this in Konrad Wallenroth, which obviously or probably is more known poem, where he alleges that one of the Grand Masters of the Teutonic Order, Konrad Wallenroth, actually was a Lithuanian orphan taken away by the Teutonic Knights, and when he discovers his Lithuanian origin, he gets into a conflict, but then leads the order into a defeat, which then explains also the way down, so to say, of the Teutonic Order. So what is relevant with Mickiewicz is that this is discussed quite often, but actually it's usually explained that Mickiewicz was not yet thinking in nationalist terms at the end of the 19th century, but nevertheless, so he uses the negative image of the Teutonic Order, obviously with a Lithuanian background, and enhances it, and we see this then going on. During the 19th century, this is a writer, unknown writer from Poznan, who then
also in Polish, so I'm not going to translate it, but the main idea there is that so looking at the German, he sees the German in the mirror appears as Teutonic Knight. So looking at the German, he sees behind him, or mirrored by him, also the image of the Teutonic Knight, which means the same. So the negative image of the German is enhanced through the connection to the Teutonic Knights. And 1849, so this is the year of the revolution. This is the situation when the modern national conflict exploded on the territory of Posen. So this is clearly connection of contemporary problems with the, let's say, mirrored in the history of the Teutonic Order. The next step, if we then go further on, is connected to the image of the Drang nach Osten, which we can clearly locate. So it also appears in 1848, 1849 by a Polish-Jewish writer who is actually in Frankfurt during the National Assembly, and then criticizes the nationalist Germans, and saying that they pretend to promote a Drang nach Osten, so they move towards the east. And this then, in a way of entanglement, clearly or immediately is then reflected in German and, in Polish and Russian discussions. So Polish discussions also with a connection to medieval 14th century, 15th century history, and in Russian, so with Katkov, based on the conflicts that take place in Riga, so about Russian language in Riga, where he then supports the idea that there is such a thing of the Germans pressing towards the east. This then goes on, this let's say, entanglement with, actually the peak of this negative, of the positive imagination of the Teutonic Order is delivered by Heinrich von Treitschke already in 1860s. This is a background of the unification of Germany, and this is so clearly the idea only the German order, the Teutonic Order, brought culture to the region. What the Poles were doing was desolating, they were destroying the Marienburg and so on. And what happened here is whether there was a discussion in Germany whether this could be transferred to the Baltic region, so to Livonia. Actually, so Treitschke is quite clearly so that the Livonians, they were not as good as the Teutonic Order, or the Teutonic Order in Livonia was much weaker, so it doesn't fit into his this image he created. But then there's a Baltic German journalist who then tries, we also, so we in Livonia also contributed to this great image of the expanding, civilizing German nation. So we see there is an attempt to expand this image to Livonia, but what could clearly say the main issue of where this happened is the Prussian region. If we go briefly onwards, so then we see that the idea of this glorification of the Teutonic Order then could be seen in many examples. So one is some kind of a festivity at Marienburg. So Emperor Wilhelm II every year came to Marienburg disguised as some kind of a knight. You see some people with coats of black crosses on it, and the Deutsche Ostmarkenverein, so the association who tried to support Germans in the East, clearly makes allusions to the Teutonic Order. And I skip this. So this is what Wilhelm said. So this is one should take the defeat of the order as, let's say, warning that this should no longer happen again. And this is then connected to the positive Polish image of Grunwald. So the defeat of the Teutonic Order 1410 culminates at the 500th anniversary 1910 with this monument for Jagiełło with the dead Grandmaster on the front, erected in Krakow. And if we make it short,
The German reaction to this is then in inventing the Battle of Tannenberg in 1914, and also then transporting this into architecture with, let's say, replica of Castel de Monte, so Frederick II, the emperor, as person bringing or allowing the Teutonic Order getting to the east. Soll ich aufhören? Oder? 2 Minuten. 2 Minuten, okay. Okay, so you see, this is a history of entanglement, and if there is some kind of a peak of entanglement, we see it in Second World War. So mainly, on the one hand, so the positive image politicized in German writings, but then also the Polish side using it once again with the parallel of the Battle of Tannenberg-Grunwald, and then the Second World War, and then we have these two swords as a symbol for the defeat of the Teutonic Order, as a symbol of the martyrdom during Second World War in Poland. So this is, let's say, the situation as it happened until end of, let's say, Cold War socialist Poland. And then if we make it very brief, when does this image change? So this image changes on the one hand in debates of historians, mainly with the German-Polish joint textbook commission, so starting in the 1970s with some prelude, I would say, in the 1960s. But you also see it in architecture. And so now I have 3 examples which I briefly try to explain. So on the left side, this is Peide Weißenburg, actually a reconstruction of early 20th century by Wilhelm Neumann. Briefly on these pictures, and then I'll finish. And this was reconstructed in the, let's say, Estonian independence movement in the 1980s. So we see it's some kind of adaptation of this once a positive image into an idea of a monument reconstruction. So this means the ideological context is somehow mirrored, but it's, let's say, contextualized. The second thing is to one castle of the Teutonic Order, to Raida in Latvia, which was in Soviet time reconstructed, but actually not for, let's say, remaking the image of the Teutonic Order, but rather for touristic purposes. So the idea was to have a, let's say, real medieval castle. And the third below is, of course, not a castle of the Teutonic Order, but it's a Trakai. But what one might discuss here is, and some Lithuanian colleagues did it, so talking about the entanglements between Lithuania and the Teutonic Knights, so with regard to techniques. If I'm not wrong, so this is in Trakai, this is not yet reflected. We have it in historical discourses, but not yet, let's say, manifested in the building itself. And the last point, very last point, is so where we see the Teutonic Order return are the manifold reenactments, and this, I would say, one should take serious as cultural activities that could have also a political meaning. So this is one, on the one hand, and so it's in on the battlefield of Tannenberg-Grunwald, and the other is on the territory of Malbork, but we could add quite a lot of more examples. So this means, so the, let's say, the afterlife of the Teutonic Order is not yet over. It has changed definitely at the end of the 20th century, but, and this would be a slight warning, it might also change or take new directions, even with some kind of national turns. Okay, thank you very much. Jetzt вопросы. Any questions? Thank you very much for this information. I wanted to ask about the attitude to the architectural heritage. For example, you know that after the Second World War,
became Russian territory, and other part became Polish territory. And now we see the clear difference between this part, because in Polish territory, the state of the architecture, the castles and other works is much better than in Russia. And I read that it's maybe because the Polish attitude, because Polish people, some Polish scientists, they believe that these objects, these castles, are also Polish heritage, because Polish people also, how to say, yeah, so I think I got your question. Soll ich gleich antworten oder ist es? Yeah. This is a very long story, but to cut it short, so there is, to my understanding, a huge difference in the, let's say, attitude towards cultural heritage, architectural heritage in the Kaliningrad Oblast and in, let's say, the Polish northern and western territories. The main clue, the Polish side, was to explain what you suggested. So to say that this cultural heritage is not only alien, something which the Germans left, but this is related to the Polish history, and therefore it should be preserved. Of course, things are much more complicated, and if there was something really complicated, then it was these castles, or whether it was cultural heritage in former East Prussia, so on the southern part. But this argument was not so much, or not only, let's say, that it's Polish history, but in the second layer, I would say it was also about regional culture, so that quite quickly, so the new population there developed a sense of a regional culture, which was then taken as part of own identity. This was something which was already promoted in tourist guides in the, let's say, from the 1950s onwards. So it was stripped of ideology, I would say. But this then led to the preservation of castles, and in the case of Marienburg, then in the long run, also to similar processes as I showed with Paides. So in taking over, accepting what the German conservators did, let's say in the 19th and 20th century, so keep in, let's say, technical terms. Stripping it from the ideology, but looking at the technical aspects. Jeszcze один вопрос. Okay. Уважаемые коллеги, прежде чем пригласить следующего докладчика, напоминаю вам о регламенте. 15 минут доклад, 10 минут на обсуждение. То есть прошу придерживаться этих рамок, и с большим удовольствием приглашаю к следующего докладчика, профессора Тарту Анти Селарта. No, please. Which one? Спасибо за приглашение. Идея моего доклада – это прежде всего представить некоторые общие замечания к историографии прибалтийских крестовых походов. Прежде всего с точки зрения, как эти события влиялись на жизненный уклад местного населения, коренного населения. И это вопрос, прежде всего, вопрос историографического плана, так как здесь существуют некоторые общие представления, которые довольно широко представлены в неакадемической среде, но не только, также среди исследователей средневековой истории, которые специально не занимаются
истории средневековой Ливонии. И вопрос существует, откуда эти представления и как они, так сказать, подходят к исследовательскую картину, которую мы сейчас имеем о прибалтийской истории XII и XIII века. То есть XIII век – это период балтийских крестовых походов. Время формирования средневековой Ливонии. Это территория, которая более-менее совпадает с сегодняшней Эстонией и Латвией, и где формировались в течение XIII века некоторые территории, несколько территорий, которые были доминированы новой элитой, которая эмигрировала из Германии, преимущественно из Германии. И одновременно местное население вроде бы более-менее теряется в источниках, так как местные языки не были письменными языками, источники на других языках. И к концу средних веков местное население преимущественно было только христиане, то есть эстонец и христианин или неофит даже в время XV века более-менее синонимы. Этот процесс описали в терминах традиционно, которые прежде всего подчеркивают агрессию. То есть это такие терминологии, как тевтонская агрессия, или немецкая агрессия, или германская агрессия. Это были немецкие или германские захватчики, или, если мы говорим о Теутонском ордене, как главные силы, тогда тевтонские захватчики. Но эта терминология не всегда такая негативная. Например, хороший пример выражения «раннее», которое употребляется и в негативном, и в позитивном смысле. То есть германский «раннее» как насильственный процесс германизации, а также как процесс роста Германии и германского влияния в Восточной Европе. Но есть слова и термины, которые часто употребляются и которые преодолевают в историографии сегодня, где с одной стороны заметна заимственность из прежних концепций, но которые не имеют однозначное определение на скале позитивное и негативное. Это, например, христианизация. В XIX веке однозначно христианизация была что-то позитивное. Проблема в историографии состоится в том, что это доминировалось авторами, которые были лютеряне, протестанты, и они довольно часто описали этот процесс христианизации как ложная христианизация, католическая христианизация. С сегодняшней точки зрения, например, в Эстонии существует такой неоязыческий дискурс, где христианизация однозначно что-то негативное, уничтожение коренной культуры. Такое же амбивалентное выражение, например, европеизация, которая часто принимается, особенно в скандинавской историографии,
Что такое Европа, об этом мы вчера здесь довольно долго дискутировали, или Восточная Европа. Эта концепция то есть базируется на понимании, что в Восточной Прибалтике до крестовых походов было довольно мало Европы. Было ли это так? Например, экономические связи с западной частью европейского континента существовали уже как минимум с XI века и так далее. То есть здесь есть возможности для дискуссий. А также и колонизация, как сегодня колонизация означает что-то негативное, тогда в XIX веке, когда эта концепция была вписана в дискурс прибалтийской истории, колонизация имела однозначно позитивное значение. Это культивация, цивилизация и так далее. Такая типичная, например, эстонский взгляд на эти события говорит о том, что древнее эстонское общество накануне крестовых походов стояло на пороге собственной государственности, то есть это историческая вина этих тевтонцев или немцев или крестоносцев, которые прекратили этот процесс, а также этот тезис и в эстонской историографии, и в латышской историографии, что это было прекращение самостоятельного культурного развития. И, например, как один важный результат крестовых походов, это крепостничество. Особенно эстонская историография всегда сравнивала Эстонию с Скандинавией, и если поставили вопрос, почему, например, в Швеции, в Финляндии не было крепостничества в новые времена, а в Прибалтике было, тогда, конечно, ответ был простой. Это развитие связано с результатом крестовых походов. Но здесь, конечно, можно сравнивать Ливонию с Литвой. Литва никогда был завоеван крестоносцами, но почему-то и в Литве возникло крепостничество. То есть очень много в этих дискуссиях можно поставить общий вопрос, из формальной логики. Пост-хок это всегда проктор-хок. То есть, если что-то случится после чего-то, можно ли всегда считать, что это результат этого. Возникли многие процессы, которые, в принципе, не такие однозначные, но, к сожалению, мы очень часто об этих процессах тоже не знаем много. Например, главный вопрос, один из главных вопросов, это интеграция местного элита. Было ли это? Так как этническое происхождение в XIII веке было совсем неважный признак, тогда мы не знаем, исключая многих дворянских фамилий в Прибалтике, откуда они. То есть некоторые однозначно из Германии, очень немногие однозначно местного происхождения, но, например, существуют некоторые генеалогические легенды прибалтийско-немецких дворянских фамилий, которые связывают свое происхождение с нобилиями местного происхождения до периода крестовых походов, или именно периода крестовых походов.
Эти легенды фиксированы в 17 веке, некоторые уже в 16. То есть, в самом деле, ли они источники средневековой истории или скорее нет? Здесь такого прямого ответа нет. Какие были новые повинности после завоевания? Здесь тоже вопрос, какие были повинности до этого. Были просто новые, стали адресатами повинностей новые люди, или есть также представление, что все повинности были что-то новое, это была совсем инновация. Что мы знаем, это было в течение средних веков в Ливонии существовала внутренняя колонизация, демографический рост, довольно сильный демографический рост, возникновение городов, интенсификация торговли. Какие из этих процессов были результатом завоевания, какие из этих процессов были общие процессы Прибалтийского региона. Например, возникновение городов в Прибалтике — это вроде бы явный результат завоевания, но когда возникли и в этих краях, в это же время, как Северная Германия, где этого завоевания не было. Или даже такие вещи, как ограничение берегового права в XIII веке. Местные, и не только местные церковные власти очень сильно работали в этом направлении. Это в интересах купечества. Как понимать это местный контекст? Это для местного населения позитивное или негативное явление, то есть это ограничение доходов, например. Хотя мы, в принципе, такой общее понимание думаем, что вот ограбление моряков — это что-то негативное. То есть здесь много связано с проблемой источников, и это как мы представляем себе социальное устройство этих стран до крестовых походов. И здесь замечательно, что эстонская и латвийская национальные традиции в этом плане разные, хотя источники все-таки описывают местные условия довольно одинаково. В эстонской историографии представляет идеал свободных крестьян-демократов, в латвийской традиции говорится о латвийских королей. То есть, если суммировать, тогда мы имеем историю средневековой Ливонии, которая в разных уголках этой территории существует там 250 до 350 лет. И вопрос, как мы принимаем историю эта территория, это ли история провала, как это принимается, например, в эстонской национальной историографии, или это история успеха, как это принимается в прибалтийской немецкой историографии. И в этом смысле и трактуются события XIII века и также возможность интеграции завоевателей и местного населения. То есть, например, для эстонского историка Ханс Круус однозначно трагичность истории средневековой Ливонии состоится в том, что не было интеграции завоевателей и местного населения, и это и была причина провала Ливонии в XVI веке. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, будут ли вопросы к докладчику?
Yeah, sorry, was in English. Very short question. Do you see any negative connotation of Europeanization, which you had in your list? I would say that somehow Europeanization is, let's say, a more polite replacement for the words of colonization and Kulturträgertum in modern historiography. So actually how the processes are described are very, very similar. It's something just new term to be used in more polite society. Спасибо за интересное выступление. А не рассматриваете ли вы цивилизационный фактор? Вот кроме германско-христианского элемента, русско-православный, литовско-языческий, как возможные альтернативы? Что можно вот сказать в этом направлении? А что такая цивилизация? То есть, я не знаю этого, я такая терминология, если я могу использовать, не буду. Немножко в продолжение этого вопроса. В нашей историографии российской, я имею в виду, сейчас утверждается мысль, что 12, особенно 13 век, территория будущей Ливонии была пересечением нескольких колонизационных потоков. Русские первые, потом, русские, литовские, затем немецкий, датский, отчасти шведский. В любом случае мы имеем борьбу интересов. Как можно объяснить все-таки, что именно немецкий вариант колонизационной программы восторжествовал на этой территории? То есть эта территория именно под немецким, так скажем, субстратом оказалась. Прежде всего, я не использовал выражение «колонизаторская программа». То есть, в кавычках. В кавычках. Наверное, никто не имел такую программу. Да, я понимаю. То есть, здесь, в принципе, много вопросов. Первое, что это такая колонизация. То есть, и где был потенциал колонизации. То есть, наверное, в Западной Руси или Северо-Западной Руси этого не было. То есть, если мы посмотрим, то есть мы в самом деле имеем в виду иммиграция из Германии в Ливонию. То есть это не так многочисленная, например, в Средневековье, как в Пруссию. Такой вот общеизвестный тезис, что в Ливонии не было немецкого крестьянина или германского крестьянина. Но если мы посмотрим в ливонские города конца XIII века, там существует и русское население, то есть выходцы из Руси. Но это довольно малочисленное. То есть, в принципе, можно, наверное, сказать, что такой потенциал для иммиграции в Северной Германии было бы больше, чем в русских территориях, наверное. В экономическом плане в России в 13 век был время кризиса, как очень часто, по-моему, сейчас подчеркивает археолог. Например, Новгород пустует и до монгольского завоевания, городская территория. И другое, так сказать, территориальном плане или государственном плане, наверное, здесь очень важно учитывать разные церковные структуры. Католическая церковь имела территориальную структуру, территориальное епископство, местная администрация, и может что-то похожего в Руси не было. Может, это является фактором, который в результате, так сказать, сформировал средневековую Ливонию как территорию, где существовали церковные маленькие территории государства. Спасибо.
Еще вопрос. Пару вопросов. Первый вопрос продолжение этой темы. То есть вы сказали, что в эстонской национальной историографии негативное отношение к немецкой, то есть к эстонского ордена. Вот. Но с другой стороны, если вспомним 12 век, некоторые области Эстонии находились под влиянием Руси, и вообще не исключено, что если бы не было немецкого вторжения, то возможно было бы русское вторжение, то есть те земли могли бы отойти к Руси и стали территорией Руси. Соответственно, отражен ли этот аспект как-то в историографии? Есть. И первый текст, где это очень четко выражен, это история Эстонии анонимных авторов, которое было написано во время немецкой оккупации, то есть уже после первой советской оккупации в Эстонии, и опубликован на финском языке уже во время войны и на эстонском только после войны эмиграции. То есть, наверное, в 1940 году эстонские историки стали иметь именно этот вопрос и отвечать, что да, в немецком завоевании было и что-то хорошее. Ну да, то есть вот относительно более раннего взаимодействия с Русью, да, вот, и как-то отражено это, какое отношение к историографии? Источники довольно немногочисленные. Единственное, что есть, это воинские походы древнерусских князей. Это просто военная история, и здесь, конечно, тоже есть такая несколько походов. Для эстонцев это русские захватчики. Русская историография это укрепление исконно русской владения, и в советской историографии 50-х годах это классовая борьба. То есть эстонские крестьяне восстались против местных нобилей, и вот русские князья пришли по классовому принципу помогать мне эстонские нобили. И второй вопрос, можете подробнее рассказать о именно культурном влиянии Теутонского ордена, то есть в архитектуре, например, как к этому относятся эстонские историки? То есть культурное наследие средневековья, так сказать, стало эстонским к середину 20 века, то есть в 30-х годах, пока существовала дискуссия, что не лучше бы сломать все руины, потому что это знаки чужого, то есть прежде всего, я не говорю на историков, это такая общественность, это не академическая, не исследовательская среда. Так сказать, эстонскими эти памятники стали, я думаю, прежде всего в 50-х, 60-х годах. А вот касательно именно, скажем, городской застройки, да, или вообще насколько было сильное немецкое влияние на эстонскую национальную архитектуру? Такого, как национальная архитектура, наверное, никогда нигде не существовала. Что мы скажем о Таллине? Сталинская архитектура – это типичная ганзейская архитектура, которая местный колорит, это прежде всего материал, это известняк, а не кирпич, как типично. Мастера были и немецкого, и не немецкого происхождения. Здесь, так сказать, что вот это мастер был эстонец, и это немец, это, конечно, абсурдный вопрос. Спасибо большое. Спасибо, мы исчерпали лимит, отведенный на дискуссию, поэтому я приглашаю следующего захвата. Следующего докладчика.
извините, нашего коллегу из Риги, Анхеса Леонца, пожалуйста. Он присутствует? Нет, я просто не знакома с ним. Нет? Извините, значит, передвигаемся дальше. Тоже коллега из Латвии, Илона Теплоухова, пожалуйста. Добрый день. Я тоже должна извиниться, потому что мой доклад будет на английском. Good afternoon, dear conference participants and organizers. It's a great honor to be here. And as you can see, my report will focus on the investigation of sigillographic sources. With that I mean wax seals, which belonged to the bishops of Livonia and archbishops of Riga. Accordingly, I have divided my report into parts. In first part, I will observe the wax seals that belong to the archbishops, and in the second part, the wax seals that belong to the bishops of Livonia. The foundations for the establishment of the Archbishopric of Riga were laid by the Christian preacher monk Maynard. Initially, the bishop's chair was in the town called Ikstule, but with the foundation of Riga, it moved there, and therefore we can distinguish three stages in the development of the Archbishopric of Riga. The first one is Bishopric of Ikstule, Bishopric of Riga, which in turn turned to Archbishopric only in 1255. Accordingly, the oldest wax seal that belonged to the representatives of the Archbishopric is from 1225, and it belonged to the Bishop Albert I. And he was the Bishop of Riga until 1229. The seal on the left belonged to Albert I. The seal depicts a bishop who is seated on a throne with a crosier in his left hand, while the right hand is raised for a blessing. And this is one of the seals which bears a strong resemblance to those of the rulers from 13th to 14th century. Both depicting the throne-seated figures holding their regalia. After the death of Albert I, the next bishop of Riga was Nicholas, and he also used the very similar depiction of himself. Also a bishop seated on a throne with a crosier in his right hand and a Bible in his left. After the Archbishopric of Riga was established, the first bishop who was appointed, archbishop who was appointed, was Albert II, and he held his post until 1273, and he's the first archbishop who also had a double-sided seals. On the obverse of his seal, we see a standing archbishop at the upper part of the seal, and in the right hand, the bishop is holding a jug from which he's pouring a water, while the left hand is holding a Bible.
To the right from the Archbishop, there is a novice with a crosier, and to the left, a novice who is holding a cross. At the bottom of the seal, there are 4 men standing in the river, and above their heads is a hand that is reaching from the sky. On the seal, there are 3 inscriptions which indicate Prussia, Livonia, and Estonia. While on the reverse side of the seal there is a standing archbishop with a scepter, and his right hand is raised for a blessing. From the right edge of the seal there is a hand that is giving a crosier to the bishop. Later seals of archbishops of Riga belonged to John I and his successor John II, and the obverses of these seals are very similar. Here you can see the seal of John I, but the reverse side, or the double-sided seal, was used only by John II. Both seals show the archbishop who is seated on a throne and with a scepter in the left hand, while the right hand is raised for blessing. The only differences between the 2 seals, here you can see the next one, are the inscriptions of the legend and the depiction of an animal figure in the seal of John II. The reverse side, which is used only by John II, depicts the coronation of Mary at the upper part of the seal, and at the bottom you can see a bishop on his knees praying and facing the left side. The seal of Archbishop John III retains the depiction of Archbishop who is seated on a throne with a scepter in his left hand, and the right hand is also raised for a blessing. But in the reverse side of the seal, he used the depiction of Jesus who is nailed to a cross. With a silhouette of people standing on both sides of him. This is the first seal where the reverse side is round in shape, not pointed oval, and it is safe to assume that this could be seen as a counter seal, or in Latin sigillum secretum, that the Archbishop John III has used. From the mid-14th to 16th centuries, the seals of archbishops of Riga are very similar. There remain the great seals and counter seals, and they accordingly are pointed oval or round in shape, and all are made of mostly red wax. The great seals later on depicts an archbishop who is standing in the church surroundings, holding a scepter in the left hand, while the right hand is raised for blessing. On the sides there are angels depicted, but at the top you can see the coronation of Mary. In this period, the lower part of the great seals become more personal because there are 2 shields added, one bearing the coat of arms of the Archbishopric of Riga, while the other is bearing the Archbishop's family coat of arms. Here you can see in presentation the great seal of Henning-Scharpenberg, where the one seal, as I already mentioned, shows the Archbishop's, the coat of arms of Archbishopric, while the other one bears the coat of arms of
Scharpenberg family, which is a heraldic lily. But the other one, the other great seal that belonged to Sylvester Stordevesher, also depicts seal with also depicts the shield with coat of arms of Archbishopric of Riga, while the other one shows a shield that is parted per pale with 3 stars, which is the family coat of arms for Stordevesher's. Different approach in the depiction of shields had Archbishop Michael Hildebrand and Archbishop Jasper Linde. At the lower part of the seal, they used only one shield, and the shield accordingly is parted per cross, and the first and the fourth field show the office regalia, while the second and third fields show the family coat of arms, which is the claw cross for Hildebrand family, and a linden tree for Linden family. The counter seals also had a few variations. For example, Archbishop Sylvester Stordevesher and Archbishop Jasper Linde used the depiction of a crowned Virgin Mary with Jesus on her left hand. And also in counter seals, the 2 shields are depicted. One with the coat of arms of Archbishopric, and the second with the family coat of arms. Archbishop Jasper Linde had one more counter seal that depicts only the shield, which is parted per cross with the coat of arms of the Archbishopric and coat of arms of his family. And such counter seal has been used also by Archbishop Wilhelm, and who had, excuse me, yes, Archbishop Wilhelm, who had a slightly modified shield. It has, the shield is parted per pale with a heart. And the first field depicts the eagle of Brandenburg, the second one depicts Griffin of Pomerania, the third one lion of Nuremberg, and the fourth field is parted per cross, like the coat of arms for the one of the cities. The heart is also parted per cross, where the first and the fourth fields depict the coat of arms of Archbishopric, and the second depicts the cross of Livonian Holy Order, and the third one depicts a heraldic lily. Okay, yes, I will. Under the direct authority of Archbishopric of Riga were also bishoprics of Ozalvik, Dorpat, and Kurland, as well as Bishopric of Revel, which was economically bound to the Archbishopric of Riga. Bishops, like the Archbishop, used both great seals and counter seals. Also, the visual appearances of the seals are similar to those that belong to archbishops. Here I will skip through the images. One of the oldest seals belonged to the Bishop of Ozalvik, Conrad I, and like the seals of Archbishop, it depicts a standing bishop with a Bible in his right hand and a scepter in his left hand. The next seal I want to mention belonged to the Bishop of Dorpat, Engelbert von Dolen, and this already shows a bishop seated on a throne with a scepter in his left hand, and right hand is raised for a blessing.
On the right side, there is a seal with the coat of arms of the bishopric, and on the left side is a shield of family coat of arms. And this is one of the earliest examples where the bishops used coat of arms. A bit different approach to the visual appearances were in the seals of bishops of Kurland. For example, Martin Levita and Heinrich von Basetov, they both depict a standing Virgin Mary with the Christ child on her hands in the middle of the church surroundings. The same could be said about the seal of Magnus, who was also Bishop of Kurland. This one is different also in shape, and it depicts a bishop who is sitting on a throne. And the legend for this seal is divided into 3 rows, and between the works there are 8 shields depicted that show the coat of arms of Norway, Holstein, Oldenburg, Reval, Kurland, Saaremaa, and Schleswig and Stormen. This is the only seal that is resembles the seals of rulers. Okay. Sorry. Yes. In the Middle Ages, this seal can be viewed as a sign that embodied the personal identity of the owner and the structure of the society in which it was used. Since one of the main tasks of the seal was to authenticate the document, the seal had to be a precise representation of its owner's name and status. The earliest wax seals that belong to the representatives of the Livonian clergy display a well-known image, one that has been used already since the 4th century for depictions of Jesus Christ. This image can be both a symbolic reference to the Christ as well as a distant representations of their owners. In later periods, when bishops and archbishops are depicted standing in the church surroundings, such image can be viewed as a more direct indication not only to the seal owner's status, but also give insight into the public perception of how the seal owner should be represented. The cult of Virgin Mary in Livonia held an important place, and it is well reflected in the counter seals of the bishops and archbishops. The use of coat of arms was an important mode for self-representation. The display of personal coat of arms on the seal adopted by bishops and archbishops was a clear indication of the owner's individual status and his identity. Medieval religious communities were specialists in symbolization. During the Middle Ages, they adopted and readjusted their own equivalent of self-representation devices. These devices were indicators of bishops' and archbishops' status and identity within the religious community, as well as they were well established and recognizable for wider audiences. Thank you very much. I'm sorry that Будут ли вопросы к докладчику? Да, у меня есть вопрос. Спасибо за доклад. Интересные примеры. У меня вот такой вопрос. Изменилась ли печать, когда епископ Рижский стал епископом? Я имею в виду, когда меняется все-таки статус, меняется ли размер печати? Ну, то есть форма, она такая же, да, но меняется ли размер печати и так далее. Какие-то дополнительные элементы появляются ли дополнительные элементы интерпретации именно религиозной? Размер очень-то не меняется. Единственный, который я показывала, это была печать Магнуса, которая очень большая, но это уже совсем позже. Но архиепископские не меняются. Нет. То есть не важно, епископ Рижский и архиепископ Рижский, то есть у них размер печати одинаковый.
Ну, в принципе, да. Там единственное, что меняется, это цвет воска, потому что старшие не крашеные, тогда были зеленые, и потом уже когда вот архиепископы, тогда они используют красный воск. Спасибо. И второй вопрос можно на печати Магнус? Да. У меня следующий вопрос. Предыдущие печати епископов, они все-таки овальные формы. Да. А здесь 16, то есть меняется ли что-то, то есть здесь мы видим печать епископа круглую. Да? И в этом плане интересно, в первую очередь, воспринимаем себя как Магнус. И как светский некий, как светский лицо, учитывая события 16 века. И почему епископская печать круглая, а не овальная? Бископ Магнус, он был также и герцогом Холштейна, потому и он использует круглую печать, и потому и все эти Usurpers, он тоже как бы не только что он епископ, но он также и как бы и герцог, который управляет всеми этими территориями. То есть, в первую очередь, это форма показывает, что в первую очередь он воспринимается как герцог. Да. Все, спасибо. Есть еще вопрос к докладчику? Спасибо большое. Так, слово предоставляется Микелю Мяйсову из Тарту, да, Тарту. Ladies and gentlemen, what I'm going to talk about today is all work in progress, so you may ask a lot of questions. I may not have all the answers, but let us start. As a result of the Crusades of King Valdemar II of Denmark against the heathen Estonians during the first half of the 13th century, northern Estonia was subjugated to the King of Denmark. Now, this Duchy of Estonia was not a part of the kingdom proper, but belonged among the Danish crown lands, and the king ruled these lands as the Duke of Estonia. In the year 1346, King Valdemar IV sold the Duchy of Estonia to the Grand Master of the Teutonic Order, who at the time resided in Prussia. So, from that time on, northern Estonia was subject to the Grand Master, but administrated by the master of the Livonian branch of the order. Only in 1525 did it become a part of the territory of the Livonian branch of the Teutonic Order. Now, in the beginning of the 15th century, Queen Margaret I and her adopted son, Eric of Pomerania, who were rulers of the three Scandinavian kingdoms, began to demand the Duchy of Estonia back. They claimed that Margaret's father, King Valdemar IV, simply did not have the right to sell a part of the Danish crown lands. In the year 1413, the envoys of King Eric presented the Grand Master with Eric's claims on Estonia and demanded that the issue be resolved by an arbitration. The Grand Master declined. So Eric looked to the enemies of the Teutonic Order for support. In the year 1419, he made an alliance with the King of Poland and the Grand Duke of Lithuania. And they made plans to conquer Prussia and Livonia so that Eric could regain his Duchy of Estonia. This alliance was not carried out, so the plans were not carried out. And as political relations shifted, Eric chose to ally himself with the Grand Master of the Order instead in the year 1423. But this did not mean that he had given up his claims
to regain the Duchy of Estonia. Quite the contrary, these Danish claims remained an ever-constant problem for the Teutonic Order in Livonia until the dissolution of the Livonian branch of the order in 1562. Now, King Eric and his successors on the Danish throne began to intervene in the internal politics of Livonia, giving support to people or groups of people who sought help from them against their enemies in Livonia. It may have been a nobleman who had a conflict with his lord. So, for example, Wilhelm von Fahrensbach, a vassal of the Bishop of Osilia, or Öselvik, he sought help from the king in the year 1421, because he was in conflict with his bishop. It may have been a bishop who sought support from the king against the Teutonic Order, or, in case of double elections, to an episcopal see against a rival candidate for the episcopal cathedral. At the same time, the Teutonic Order needed allies against its foreign enemies. The King of Poland, the Grand Duke of Lithuania, Novgorod, Pskov, and at the end of the 15th century also the Grand Duke of Moscow. So, as the King of Denmark was one of the most powerful rulers in the Baltic Sea area, they also turned to him as a potential ally. The king, on the other hand, also needed allies, foremost because of the internal struggles in the Kalmar Union, which started at the end of the 1430s, especially regarding the Kingdom of Sweden, which repeatedly left the Kalmar Union during the 15th century, and this meant that the King of Denmark often had to reconquer Sweden, or at least try to get political alliances with people who Sweden may have sought to have as their allies. So, in the years 1446-1447, the master of the Livonian branch of the order negotiated with King Christopher of the Kalmar Union over an alliance against Novgorod. This was during the war between the Teutonic Order in Livonia and Novgorod. These negotiations, however, were never completed, and the alliance was never made. Why? Most probably because the Grand Master of the Order in Prussia was against such an alliance, for it could lead to hostilities with the deposed king of the Kalmar Union, Erik of Pomerania, who at the time was still in possession of the island of Gotland. So he had a really powerful position in the middle of the Baltic Sea. So, 9 years later, at the beginning of the 13 Years' War between the Teutonic Order and the King of Poland and the Prussian Confederation, it was the Grand Master who approached King Christian I of Denmark and Norway with a proposal of an alliance. This alliance was concluded in the beginning of the year 1455. Now, the actual document is not preserved, but what we do know from circumstantial evidence is that the Grand Master had agreed to pay the king 60,000 Hungarian guilders, and the agreement also entailed giving some castles of the Teutonic Order over to the Danish king. We do not know which castles they were, but it seems probable that these castles lay somewhere in Livonia. In the summer of 1455, Christian sent his fleet to Livonian waters, and it has been thought that he hoped to take these castles into his hand and use them as a bridgehead to invade Finland, so as a bridgehead in his war against King Karl Knutsson of Sweden. But of course, the Teutonic Order in Livonia refused to hand these castles over. Now, the master of the Teutonic Order in Livonia found this alliance agreement between the Grand Master and King Christian quite unacceptable for him. And the Grand Master was actually not very keen on paying the 60,000 Hungarian guilders. So, the original agreement was annulled, and in the winter of 1455-56, a new agreement of alliance was negotiated, this time by the Livonian master. And he agreed to pay Christian 2,000 marks worth of unminted silver and 5,000 Rhenish guilders in exchange then for Christian's naval engagement against the Prussian Confederation and also the King of Poland. But
this was not the end of these negotiations, because King Christian started to exploit the rather weak political position of the Teutonic Order, and he began to make new demands on the Livonian branch of the order. He wanted the Livonian branch to keep itself and its territory under the king's subservience, so under the Untertänigkeit of the king, and under the king's protection, at least for the remainder of Christian's lifetime, and demanded that the order should have to pay him 1,000 Rhenish guilders each year for this protection. Now, and he also desired to have the castle of Memel so that he could use it as a base in fighting against Poland and the Prussian Confederation. So it seems as though the king was seeking to subjugate the Livonian branch of the Teutonic Order under his overlordship. Now, the Teutonic Order negotiated with Christian, and with the result that the king dropped some of his demands. So in October 1457, the order in Livonia gave itself under the protection of the king for 15 years and agreed to pay this sum of 1,000 Rhenish guilders each year. Christian, on the other hand, had agreed to send 500 warriors to Livonia each year to assist the Teutonic Order in its wars against the Kingdom of Poland. No mention of the castle of Memel was made in this final agreement, probably because Memel belonged to the Prussian branch of the order, and the Livonian master simply had no authority to give it over to the king. So, and also there was no mention of subservience of the order in Livonia to the Danish king in this final agreement. Now, King Christian turned out to be a rather bad protector for the Teutonic Order in Livonia, so that in the year 1466, the master of the Livonian branch decided to withdraw from this agreement of protection. He claimed that Christian's naval support for the Teutonic Order against the Prussian Confederation was not very significant, and that the king had already in the year 1458 made peace with Danzig and then stopped attacking Danzig's shipping. Furthermore, the master said that the king had only once sent these promised 500 soldiers that he would have had to send every year. And furthermore, Christian's interference in an internal conflict in the bishopric of Osilia may have been a further source of trouble for the Teutonic Order in the beginning of the 1460s. Because in the years 1461-62, the order's troops had actually engaged in skirmishes with Danish troops on the territory of the bishopric of Osilia. So I will now stop the overview of political relations here, because most of it did not really change later on. But it suffices to say that the King of Denmark posed a threat to Livonia during the 15th century, not only because he demanded the Duchy of Estonia back, but because he sought to gain some position of dominance in the region, and because he actively intervened in the internal politics of Livonia. So, I will now turn to the second question: how the Teutonic Order in Livonia reacted to these policies. You can quite clearly see that the Teutonic Order believed that the King of Denmark posed a threat. And as the master of the Livonian branch wrote to the Grand Master in January 1500, he said that the King of Denmark would gladly have his own baby in Livonia, like the King of Poland has in Prussia. So, I will have to cut it short. So, there were some situations where the order really feared a Danish invasion. For example, in the autumn of 1461 and in February 1462, he wrote to the Grand Master saying that we cannot send any troops to Prussia to aid in the war because there is a threat of a Danish invasion in connection with this internal conflict in Osilia. And the internal conflict, you can see that it ended with the victory of this bishop that was supported by the King of Denmark. And we can clearly see that the Teutonic Order did not really want to engage in battle for this, probably because of this fear. But there were other situations where
the probability of a Danish threat served just as a justification of the order's actions against the order's political rivals. As an example, in the winter of 1474-75, the Livonian master captured an envoy of the Bishop of Dorpat and justified this by claiming that the mission of this envoy was to bring the kings of Poland and Denmark and the Swedes down upon the order's necks. So it's just a justification of a probability. The third example is concerning rumors that the Bishop of Tartu, or Dorpat, wanted to resign in favor of the brother of the King of Denmark in 1455. And now the master of the order was convinced that under no circumstances should a brother of the King of Denmark be allowed to become a bishop of Dorpat, because that would bring ruin to the whole of Livonia. Probably the northern Estonia would be lost either to the Danes or to the Swedes, and all the enemies of the Teutonic Order would rally behind this brother of the King of Denmark. So, in conclusion, the Teutonic Order perceived the King of Denmark as a threat to the rather precarious position of dominance of the order over Livonia. And they feared that the king wanted to subjugate at least a part of Livonia to his rule. At the same time, the Teutonic Order used the Danish threat as an excuse to justify their actions and the pursuit of their own goals in Livonia's internal politics, or at least as a means to influence opinions in the Livonian political discussions. So, thank you. Пожалуйста, вопросы к докладчику. Пожалуйста. First questions. You mentioned 500 soldiers that Danish king promised to, and I want to ask were these soldiers really valuable in those circumstances? Was it really some support or just? Well, as much as I know, the soldiers were meant to be sent to Prussia, which would mean that the Livonian master did not have to send his own troops there. Because during these wars between Prussia and between the Teutonic Order in Prussia and the Prussian Confederation, there was also some military activity between Pskov and the Bishopric of Tartu, where the Teutonic Order in Livonia was also involved. So they basically, there are situations when they had to keep their troops in Livonia. So they would have then had the possibility to send Danish troops there. So in this, because the number of troops in Livonia is not really big, so these 500 men would be quite enough, I would say. Yeah. Second question is not so related, but next century, in the 16th century, during the Livonian War, we know that Denmark was a kind of ally to Ivan Grozny, to Russia, and so did Denmark plan any, did Denmark have any plans to return Estonia during the war? They had some accomplices. I would say, like some people among the local nobles, especially in the Bishopric of Osilia, and a group of these nobles actually took over the Teutonic Order castle in Tallinn in the name of the King of Denmark. But they could not get assistance from Denmark quick enough, so the Teutonic Order could then basically have to reconquer the castle. That was in I think it was in the year 1559, 1560. So just before, what? You know, 58. It's okay. Yeah. So that's during the beginning of the war, really. And at the same time, the king was in diplomatical discussions with Tsar Ivan, and he was trying to assert his rights over northern Estonia. So basically, what he did was he tried to get the Tsar not to attack these areas, and then hope maybe he would get them
to himself without much activity on his own. So yes, in the 16th century, during this time, he was not very active politically, or militarily at least. So he was active diplomatically. Thank you very much. Пожалуйста, извините. And was there any background for the claims against exactly 1456? So did he follow the situation of the Wisla with the Russian Confederation? Which claims? You stated that the claims to the Livonian range were in 1456. There was. Oh yes. Did he follow the situation in Prussia? I don't understand the question. I'm very sorry. Oh, yeah. Okay, I will just get back to the slide. Yeah. And then it's the. No, this one? Yeah. So he demanded to the. No, this is only to the Livonian master. Not Prussia. Yeah. This was negotiations, and these demands were made to the envoys of the Livonian master, and it only regarded the Livonian part. Did he follow the situation exactly in Prussia because of the war? I don't know that. So because the correspondence between the Grandmaster is unpublished, so I have not went to the archives to read his correspondence with the King of Denmark. So I don't really know how much the King of Denmark followed the events in Prussia, and if this is just because of that. It may be. As I said, this is just a work in progress at the moment. Thank you. Yes. Еще вопросы есть? Спасибо большое. То есть, дамы и господа, надо начинать вторую часть сессии. И первым докладчиком будет Матис Масинг из Тартуского университета, которая как раз будет говорить не о датской, а о русской угрозе. Yes. You can see my topic here is about the rhetorical motive, or about the threat of Russians in mostly in Livonia, and mostly I'm concentrating on the first half of the 16th century, so before the Livonian War. And this kind of rhetorical motive Livonian had, the Russian threat, was of course not unique. It was quite widespread in the regions that could be called as the frontier or the peripheries of a culture. And then perhaps at first, as an introduction, a few words should be said about the emergence of this Russian threat and why it even became somewhat important also in Germany to have been discussed at the imperial diets. The Livonians started to use this rhetoric about the Russians during the 15th century, and of course it was in great part connected with the expansion of the Grand Duchy of Moscow. And of course also it was the most intense and strongest period of conflicts. But however, it also became a general topos that was used by the Livonians
for other political ends, to get other political ends. And it was also quite quickly mixed with another and much more powerful and influential historical motive, that is the really well-known rhetoric about Turkish threat. So, as you know, then the infidel Turks, as the arch enemies of the Christendom, this kind of rhetoric became really important in Europe after the fall of Constantinople, and also it was really influential in Germany because the imperial family of Habsburgs had many real military conflicts with Ottomans. And the Turkish question, it came during the beginning of the 16th century, and especially after the events of 1520s, when the Ottomans won the Battle of Mohacs, and occurred the first siege of Vienna in 1529. After that, the discussions about the Turkish problem were always present on the imperial diets, or Reichstag in German. So the imperial diets were the assemblies of the members of the Holy Roman Empire, and from the beginning of or actually even from the end of the 15th century, the diets became the most important assemblies of to make political decisions in the empire. So, then we have the most important assembly that discusses the Turkish question. But how then come the Russians into the picture? So they come with Livonians. And why are the Livonians on the imperial diets? So actually, Livonia was more or less considered as part of the empire already beginning in the 13th century, as the Livonian rulers were, some of the Livonian rulers were the princes of the Holy Roman Empire, so Reichsfürsten in German, so the vassals of the emperor. And starting with the 1520s, all rulers of Livonia, so Archbishop of Riga, all bishops, and also the master of Livonia became imperial princes, and with this they also had the opportunity, but actually also more or less they were obliged to participate in the imperial diets. And of course, the participation in the imperial diets was quite strong precondition to have been recognized as a real member of the Holy Roman Empire. And for Livonians, it became especially important after the 1525, when Prussia was secularized, so Teutonic Order in Prussia was dissolved, and Livonia needed more support from the West. So the ties of the empire were tightened, and they had more causes, more reason to also appear on the imperial diets. So I have one table here which shows actually the participation of various Livonian rulers, whose top bar is partially missing, unfortunately, but the first row here is the master of Livonia, then the Archbishop of Riga, and then the bishops of Torpa, Tartu, Osilia, Earliy, Kurland, and finally Real Tallinn. But the Bishop of Tallinn actually participated only once.
And as we see here, the personal appearance in the riots actually occurred only once in 1527. But quite many times the Livonian rulers were sent their envoys to the imperial riots. And as you can see, then this representation was intensified, especially in the second part of the 1540s. So actually, during this period, one could say that Livonia was more or less integrated into the political system of Holy Roman Empire and could be perhaps considered as an actual part of it. Now, I move to the topics that were discussed on the imperial riots and that were connected with the Russian threat topic. So, these kinds of topics, there were, of course, first was this straightforward topic that was directly connected with the Russian threat. And there was Livonian pleas for help against Russia. And of course, when discussing this kind of topic, the rhetoric was really straightforward and clear. Then the Livonians claimed that Russians are basically un-Christian barbarians, their ruler is a tyrant, and they are actually as serious threat to the Christians as the Turks, the arch enemies of the whole Christendom. The second topic was actually connected with discussions about imperial taxes, and those taxes were really often connected with the Turkish question, because the emperor always needed some financial or also diplomatic support against the Turks. And this support against Turks was also demanded from Livonia, but the Livonians then responded that we cannot pay this, we cannot do anything because we have our own Turks, so the Russians. So the Russians here were also equalized to the Turks. But the Russian topic was also used not only by Livonians, actually also by the German branch of the Teutonic Order. So perhaps the most less known branch of the Teutonic Order. And the German master claimed, even in the 1490s, that as the order, the Livonian branch has really big threat in the east, the evil Russians, then the German branch of the order should have back some possessions that they have lost in the recent decades in Italy. So when they have the old possessions back, then they have more financial strength to support Livonians, to fight the evil Russians, and to protect the whole Christendom. And after 1525, this rhetoric was used in order to reclaim Prussia that was lost after it was secularized. So, and this kind of similar rhetoric was also, of course, used by the Poles that were also, actually more by Lithuanians, actually, so Poland and Lithuania, who were often conflicts with Moscow. And maybe there's one important link that should be mentioned. This is the, I could call it as Tatar connection. So in this kind of rhetoric, the Russians were very often paired with Tatars, so evil or infidel Tatars and Russians. And in this respect, actually the Khanate of Crimea was really useful for the anti-Russian rhetoric, because Crimea was
occasionally an ally of Moscow, and in the same time, the Crimea was a vassal of Ottomans. So one could claim that if Russians are allies of those Tatars, then they are actually also allies of Turks. So they all are like evil arch enemies of Christendom. Yep. Yeah. So I now maybe a couple of words about the reactions from the empire. So as I have no time to go into details, then I just sum up to say that this kind of rhetoric of the Livonians was partially successful. So at times the Russians were acknowledged as almost dangerous and evil as Turks, but not quite completely. So with this taxes topic, it was this that Livonians were they had no obligation to pay the tax against Turks, but it caused a problem that in 1551 actually the Livonian pleas for additional help against Russians was rejected, because the imperial estate said that we already helped you because we exempted you from the paying Turkish tax. And there was also this another counter-narrative parallel to the Russians as evil as Turks. This was the narrative that actually we could use Russians as allies against the Turks, and maybe we even could have the church union. So, what to conclude? As we have seen, these two rhetorics were really closely intertwined, combined, and there was two editors, and the Livonians were partially, but not completely, successful by depicting the Russians as Turks. And the really last point to maybe emphasize is that, of course, the actual politics of Livonia towards its eastern neighbor was much more complicated than this straightforward evil Russians rhetoric. So, and thank you for your invitation. Thank you very much. We have time for some questions, a couple of questions actually. Please. Вопросы, пожалуйста. Thank you very much. I want to ask about the illustrations. No, there was a series of during the Roman War. There was kind of pictures about the scary moments of the Roman War. So was this comparison between Russians and Arabs and Turks in such pictures? Was it illustrated? It was, yeah, in this. Maybe some protests or something like that. Was it? Yeah, actually, quite many of those illustrations were almost one-to-one copied from the depicting of Turks. So Ivan Grozny was actually depicted as Turkish Sultan and so on. So it was, yeah, this link was even more actually intensified during the Livonian War, especially the first years. Yeah. It's the last one. The second and last. Okay, short question. So there was a huge debate about anti-morale also in Poland. Do you know whether there is, let's say, any interconnection, let's say, in the visualizations or in the arguments? Actually, there is. I didn't have time to, of course, to talk about it, but in the beginning of the 16th century, there was this war of Livonians and Lithuanians against Moscow. And then after that, there was some books or propagandistic writings. And there was then this one of Johannes Sacranus from Poland,
and after that there was one from Livonia, and this Livonian book had quite many loans from the Sakran's book, motives and descriptions and so on. So there was definitely connection. То есть спасибо. К сожалению, мы не имеем времени для продолжения дискуссии. В качестве следующего докладчика приглашаем Адриана Александровича Селина, Санкт-Петербург. Я сегодня рискую сказать достаточно много банальностей, потому что, анализируя проблему, в общем, пожалуй, это в смысле там, Международная республика ученых, ее более или менее, сказать, достаточно давно рассматриваем и исследуем. И все, что я, наверное, сегодня смогу сделать полезного для коллег, которые собрались любезно на этой секции, это просто, сказать, представить вам некоторые, сказать, представляющиеся мне актуальными итоги изучения данной проблемы. Отлично. А проблема какая? Да? Как и за счет чего происходило в 80-е годы 16-го столетия помещения тех московитов, которым удалось счастливо эвакуироваться из русской Ливонии в течение 1580-х годов. Ну и на самом деле, если, так сказать, быть более точным, да, так сказать, то, наверное, не только Ливония. Об этом, наверное, немножко я чуть позже скажу. Исходя вопроса. В принципе, в 2014 году вышло две важных статьи. Одна принадлежит, не знаю, какая из них важнее, да, так сказать, они обе одинаково важны, будем толерантны, да. Одна принадлежит к раннему Граале, и она вышла, значит, так сказать, в издающемся здесь под редакцией Александра Ильича Филюшкина журнале «Студия Балканика» Петрополитана, а вторая вышла, сказать, вторая принадлежит, собственно говоря, Александру Ильичу Филюшкину, и вышла она в Екатеринбурге в «Квесте Руси». И это два разных взгляда на то, чем был проект «Русская Ливония» в XVI веке. Я не буду пересказывать эти статьи, вероятно, мы тут собрались единомышленники и примерно и достаточно хорошо знаем эту проблему. И это, пожалуй, два серьезных, сказать, таких вот, тогда была сформулирована достаточно серьезных две концепции о том, как относиться к тому, что происходило в Ливонии, в Старой Ливонии, в Новой Ливонии, да, так сказать, имея в виду два этапа завоевания Москвой, так сказать, земель за Наровой и Маигой в 16 столетии. Ну и, значит, сказать, я счастлив, да, сказать, что здесь есть возможность встретить человека, который, знаете, первый обратился к проблеме помещения Ливонии, дорогого профессора Ангерманна, также к проблеме помещения выведенцев из Ливонии обращалась Джанет Мартин. Очень подробно этот вопрос исследовал Владимир Анатольевич Ракчеев, Нина Пьотух, и отчасти этой проблемы касался в своих работах, присутствует здесь наш председатель Анти Селарт и Александр Дегтярев в, значит, работе по истории русской деревни. Ну, там, впрочем, достаточно своеобразный взгляд, сказать, к критике которого я потом в сегодняшнем докладе обращусь. Общеизвестные, да, пока говорю банальности, да, общеизвестные источники по истории русского помещения в Ливонии. Это остатки документов городового приказа, выявленных впервые Бугановым, потом, значит, опубликованных во третьем, да, томе памятников истории Восточной Европы. Вот, и, так сказать, сейчас наиболее полно собранным источником по истории, я бы так сказал, поместного освоения, поместного и административного освоения русской Ливонии. Кроме того, история книги новгородских пятин, Пустовжецкого и Великолукского уезда, и я подозреваю, что на самом деле возможно и каких-то других территорий, хотя сегодня у нас нет прямых сведений о том, что где-то вне этих территорий бывшие помещики ливонских городов испомещались, а также актовый материал, который непосредственно не говорит нам о том, как и где испомещались помещики
имевшие, так сказать, за плечами опыт войны в Ливонии, но так или иначе сообщают достаточно интересную информацию о том, собственно говоря, сохранялось ли за ними после эвакуации из бывших московских владений в Прибалтике некое, как бы сказать, корпоративное что-то общее. Да, так, ну, к этому вопросу я сегодня еще обращусь. Важный вопрос, сказать, о численности эвакуированных и времени их испомещения. Владимир Анатольевич Ракчеев еще в статье 1993, опубликованной в 1993 году, произвел подсчет. 43 помещика начали жить в Водской Пятине, 43 в Шелонской Пятине, 62 в Тверской половине Бердской Пятины. Основная же масса, по его наблюдениям, бывших помещиков русской Ливонии помещались в Kulturträger и Великолукском уезде. Всего, согласно его подсчетам, порядка 400 помещиков получили, сказать, компенсацию за утраченное поместье, владение, не хочу говорить, в Ливонии. Впрочем, в его исследовании учтены данные в пачке крестовых книг Ливонской Пятины, там тоже мной найдено несколько десятков помещиков, имевших владение в ливонских городах. Несколько этапов испомещения. Да, вот на это тоже следует обратить внимание, потому что хотя, значит сказать, вот я в названии своего доклада упомянул какую-то такую стартовую позицию время заключения Плюсского и Ямзапольского перемирия, однако же испомещение началось несколько раньше. В созданной, сказать, в 1592 году крестовой книги Водской Пятины, значит, письма и мира Елизавета Старого, Самсона Дмитриева и Подьячего Семейкова Киселева, содержатся прямые указания на то, что еще за год примерно до испомещения в Ливонии, до, так сказать, подписания Плюсского перемирия, началось, значит, сказать, наделение помещикам, потерявших свои владения, так сказать, в Ливонии и других территорий, на территории Водской Пятины. Ну вот здесь прямая цитата. С другой стороны, немецкие полоняники, возвращающиеся из плена, в кавычках, да, немецкие полоняники, возвращающие из плена, помещались на территории Новгородских Пятин вплоть до 1590-х годов. То есть, так сказать, в течение, в общем, практически до 1600 года. Последнее известное мне упоминание относится к 1596 году. География эвакуации. Полностью ее сложно оценить, в силу того, что просто формуляр крестовых описаний 1570-х годов был разным, и, сказать, свобода составления этих описаний у писцов была достаточно великой. Крестовая книга 244, это крестовая книга Великолукского уезда 1583 года, и 958, это крестовая книга Водской Пятины 1582 года, Елизавета Старого и Подьячего Семейки Киселева, содержит указания на города, из которых владелись помещики. Вот здесь я для статистики, просто для какой-то такой картинки, даю данные по... Ой, я прошу прощения. Вот здесь, да? Нет, вот здесь. Даю данные по, значит, книге 958. В ней это города, из которых владелись помещики. Я даю те названия, которые московская администрация присваивала завоеванным городам Прибалтики. 10 человек из Юрьева, 2 из Szczecina, 3 из Борзена, 4 из Алыста, из Пермского уезда 3, ну и так далее. Собственно, нет смысла читать данный текст. В других крестовых книгах за пределами Водской Пятины и Великолукского уезда содержит просто упоминание о том на некоторую категорию. Новые помещики, немецкие города. Особое место занимают 2 категории населения. Это Ругодивские и Юрьевские новокрещенные, то есть помещенные в старой Ливонии, старой с точки зрения этапов завоевания Москвой, значит, соответственно, бывших земель Ливонского ордена, то есть восточной Ливонии, значит, помещенные в этих городах, принявшие православие татары в Нарвском и Юрьевском уездах и галейские казаки. Об этом сейчас немножко подробнее скажу. Что еще интересно? В пестовой книге 958 пестовой книги Водской Пятины содержится указание на то, что потери, компенсация что значит сказать, что помещики, бывшие помещики ливонских городов получали компенсации не только за утерянные потери за утерянные поместья в Ливонии, но и за утерянные потери
на той территории новгородской земли, ну, я условно здесь назвал ее Ингерманландией, хотя понятно, что такой термин в тот момент был еще не официальным, но скорее разговорным. То есть на тех землях, которые по Плюсскому перемирию и де-факто уже к 1582 году оказались в зоне влияния шведских войск. Среди потерь, которые понесли новые помещики ливонских городов, не только их, значит, поместья там в каком-нибудь Аусском или Купиновском уездах, но и поместья в Ямском и Копорском уездах также. То есть в этом смысле, что интересно, да? С точки зрения приказной логики 80-х годов 16-го столетия, эти территории не противоставлялись друг другу. В приказной логике писцовых описаний, по большому счету, здесь, так сказать, как бы и те, и другие территории были в целом утерянной частью бывшего московского государства. Не было, при том, что были, так сказать, там, речь шла и о Ливонских городах, и Ингерманландии, но они друг другу в общем, и, скажем так, Ямском, и Копорском уезде, но они друг другу в этом смысле не противопоставлялись. Ну, тут можно потом, если будут какие-то вопросы, я могу прокомментировать свои к этому отношения. Юрьевские и Ругалевские новокрещенные. Значит, Ругалевские новокрещенные помещались только в Волжской Пятине в 1592 году, Юрьевские же новокрещенные в Удомельской волости. Значит, сказать, в 1592 году там помещено 29 юрьевских новокрещенных и 27 галейских казаков. Сейчас немножко про Удомельскую волость скажу подробно. В писцовой книге Бежецкой Петин 1925 года, данные, которые можно использовать в данном случае ретроспективно, значит, сказать, в целом территория поросших земель Удомельской волости описана как, ну вот здесь цитата, да, в той же Удомельской волости поросшие земли, что были новокрещенные за казаки немецкие города. Кто такие галейские казаки, на всякий случай? Да? Галейские казаки, воины гарнизона города Говья, значит, сказать, перед Новой Речи Посполитой после Запольского перемирия в 1582 году. Упоминается в разрядах при описании похода под Ревель еще в 1570 году, когда из Пскова под Ревель было послано в голову казачьи сибирскими, красногородскими, галейскими, жилецкими казаками. При описании взятия Кукинойса в августе 1577 года во время государева похода там участвует 196 галейских казаков. Прошу прощения, да? Вот, то есть, видимо, прибранных в Говье служилых людей частично и стата они были назначены в гарнизон вновь захваченного города. Однако нельзя считать, что галейские казаки, хотя их именослов, судя по писцовой книге Удомельской волости, в основном, сказать, указывает на их, скажем так, татарское, а частично и мусульманское происхождение, однако они, вероятно, разбирались не только из татарской среды. Например, помещенный в Удомле в 1582 году галейский казак Илья Иванов, сын Волочанинов, полагаю, верно, что Волошенев вряд ли как-то связан с татарской группой, а просто, как бы сказать, ну, присоединен к ним с точки зрения той же самой приказной логики. В 1583 году в Удомельской волости насчитано 55 галейских казаков. В конце, уже в ходе начавшейся войны 90-х годов, новгородские татары были посланы под Ивангород, и некоторые из них погибли. Ну вот здесь цитата о том, что произошло с одним из галейских казаков, Нагаем Янсубиным, помещиком Удомельской волости. В дозорной книге 1992 года интересно указание на группу галейских казаков, также помещенных в Удомельской волости, во главе с Данилом Казанцем, да, так сказать, в Удомельской волости. Казанец, в данном случае, что интересно, Казанец, несомненно, указание на происхождение либо предка, либо его самого из казанских татар, потому как, в принципе, Удомельская волость еще в 1550-е годы казанским татарам была распределена. Но это отдельная история, сейчас мы к этому вопросу не будем подходить. Однако, что интересно, через полпоколения, десятки новгородских новокрещенных 1605-1606 года, упомянуто всего 12 оставшихся в живых и оставшихся сохранившихся отношениях к государевой службе галейских казаков. Все они, причем, были назначены в рассылочную службу, у них зафиксирован и минимальный в данной десятине оклад 40 четвертей. Заканчиваю, да? Несколько моментов. Так, качество помещичей, но об этом я много говорить, пожалуй, не буду. Сказать, смысл в чем? Сначала раздавались поросшие земли, позднее были розданы целые дворцовые волости. То есть, вероятно, сказать, значит, в принципе, сказать, для новгородской земли и в Писаревском или Галузском уезде были подведены, значит, максимальные ресурсы, последние земельные ресурсы для обеспечения вот этой категории людей. Ну, тут несколько кейсов, связанных со службами бывших помещиков. Я остановлюсь за неимением времени только на одном. Это кейс Рогача Оболенного, бывшего
типичного представителя московского служилого люда, выросшего в годы Ливонской войны. В 1979 году он служил стрелецким головой в занятом москвичами Первое. В 1979 году ему были пожалованы новые поместья близ нового места назначения, и, что интересно, он жил жил в двухэтажном каменном доме в Первое, хотя известно, да, что вообще плоховато жили, значит, сказать, люди в каменных домах Ливонии. Позднее, по памяти дьяка Юрия Нелевинского, он получил, будучи уже Ореховским стрелецким головой, он получил, значит, поместье в Ореховском присуде, позднее получает, значит, назначение в головы в Орешке и в 1978 году назначен наместником Ладьи. Почему я обращаю на это внимание? Потому что самое главное, да, сказать, то есть, как бы, за пределами из помещения важно, конечно, и наследие этого пространства. Не случайно вот это вот... Не случайно картинка, которую я хочу показать, это опубликованная, значит, находка Евгения Александровича Рябинина с земляного городища с раскопок до земляного городища Второй Ладоги. Атрибутируем, так сказать, как бы, это конский убор, это хорошо известные вещи. Конский убор, значит, сказать, из южногерманского происхождения, явно, значит, середины 16 века, явно связанный с событиями Ливонской войны, являющим чем-то вроде, значит, полевого трофея. Вещь известная, и публикация достаточно известна, но я бы это связал с конкретными, завершаю, Марина Борисовна, персоналиями, которые, значит, сказать, так или иначе, имея вот этот боевой опыт военной работы в Ливонии, сказать, пришли как бы, с этим опытом, с этой, как бы сказать, с этим бэкграундом, да, сказать, в эти новые места вернулись уже совершенно другими людьми в новые места. Ну, тут еще разные другие кейсы. О людях, о травме Ливонской войны и, точнее сказать, я бы так сказал, это в данном случае только постановка вопроса, о том, что делала, как изменила Ливонская война людей. В сентябре 1975 года в числе других детей боярских Крепельского погода Требейской волости Михаил Мустафин отказался дать подводу к устройству ремянского ямы, ссылаясь на жалованную грамоту, что, значит, сказать, их никаких государев ходите, ни подвод не велено давать. В данном случае речь идет не только и не столько о праве на отказ в выполнении необходимых государственных обязанностей, но и, с моей точки зрения, о некотором, сказать, я бы сказал, личностном изменении, что ли, да, связанном с участием в боевых действиях на Ливонском фронте на конечном этапе в Ливонской войне. Последнее, что мне хочется сказать, перспектива исследования проблем. В первую очередь, с моей точки зрения, следует исследовать именно вот эти травмы Ливонской войны, наподобие исследований травмы смуты, которые также на сегодняшний день, значит, сказать, в общем, как ведутся. Акты, материалы, приказная и текущая приказная документация, 1990 годов, третья опись РГА, фонда 12.9 Российского государственного архива древних актов, явно, как бы сказать, помогают в рассмотрении данного вопроса. Спасибо. Будут ли вопросы к докладчику? А какие-нибудь немцы съехали из Ливонии? Значит, из помещенных нет. Немцы, несомненно, из Ливонии съезжали. Собственно, самые яркие немцы достаточно хорошо известны, да, так сказать, да, вам. Да? И я думаю, практически всем здесь присутствующих. Здесь, как бы, здесь проблемы особенной нет. Но из помещений в новгородских Петинах и Великорусском Тавтаржевском уезде немцев мы не знаем. Да? Речь, вообще это все, конечно, младшие братья. Эти люди из помещений, во всяком случае, я вот отвечаю здесь за новгородские Петины, по местной землевладению Великорусского Тавтаржевского уезда не так хорошо изучены в принципе. Вот, потому что Владимир Анатольевич Рахчеев бросил заниматься этой темой в свое время. Значит, мы можем говорить о том, что люди, вернувшиеся в Ливонию, это люди, родившиеся, скорее всего, поодаль.
неподалеку от тех, где они были, значит, сказать, помещены впоследствии. Это, как правило, младшие, ну, как это вообще строилось, да, зачем вообще нужна была Ливония для этих людей? Конечно, как территория, не как необходимый выход в море, а как территория, где можно получить поместье крестьян. Ну, это общеизвестно, опять-таки, это банально. Извините, но властью, данной мне оргкомитетом, я предлагаю дальнейшие вопросы перенести в кулуары, потому что у нас один доклад, и мы должны завершить работу до 5 часов. Поэтому извините. Я приглашаю последнего докладчика, Кирилла Владимировича Шмелева, Санкт-Петербург. Добрый день. Собственно, постараюсь поскорее все это завершить. Мой доклад посвящен достаточно своеобразной теме, а именно одному из этапов развития фортификации, связанным с регионом, где мы сейчас находимся. Я думаю, все прекрасно понимают, что, собственно, современная Германия и для Швеции, и для России в период раннего нового времени это, в общем-то, достаточно глубокая провинция, это пограничье. И, собственно, я постараюсь посмотреть, каким образом на эту территорию проникают новые веяния фортификации. Собственно, о чем я буду говорить. Ну, для начала надо показать, что, собственно, в течение периода с конца 16 до середины где-то 18 века здесь появляется достаточно много фортификационных сооружений. Я говорю не о крупных городах, крупных замках, крепостях и так далее. Это, прежде всего, речь идет прежде всего о небольших укреплениях, возникавших в разных ситуациях. В данном случае употребляю термин полевая фортификация. Объясню, в чем здесь особенность. Это укрепления, в которых либо исходно планировался очень маленький гарнизон, и они занимали свои позиции на линии границ, либо это укрепления, которые исходно строились не для того, чтобы в них находился гарнизон. То есть это, собственно говоря, то, что строилось для прикрытия каких-то дорог или уездов на границе, и затем, собственно говоря, гарнизон там появлялся только в случае военной опасности. Наконец, есть третья категория, это, собственно говоря, укрепления, которые строились в ходе боевых действий. Соответственно, есть несколько типов укреплений. Часть из них, самое известное, естественно, это укрепления уже бастионного типа, которые как раз распространяются в это время. Хотя есть и другие. Собственно, это более ранние средневековые укрепления, которые либо используются в чистом виде, либо модернизируются путем досыпки земляной части. Наконец, есть ряд укреплений, опять-таки небольших, которые либо используют, собственно говоря, для укрепления средневекового времени, но каким-то образом приспособленные к веяниям нового времени. В данном случае вот можно увидеть, например, в качестве характерного примера городище Новое, исследовавшихся присутствующим здесь рядом с севером. В данной ситуации использовано как раз городище древнерусского времени. Либо укрепления, которые связаны с быстрой постройкой на местности, как правило, с использованием каких-то небольших возвышений. Для нашей территории это в основном ледниковые гряды, которые соответствующим образом подрезаются, наверху устраиваются брустверы и, собственно говоря, таким образом приспосабливаются для обороны. Ну, вот в качестве, опять-таки, характерного примера, это уже мои исследования городища около древней Риги. Соответственно, что же мы видим среди подобных укреплений, прежде всего выявленных в последнее время? Здесь я показываю основные известные находки последних десятилетий, соответственно, посаженных на топооснову середины 18 века. Вот, хотя говорить я буду о укреплениях с конца 16 по середину 18 века. Соответственно, первое, наверное, о чем нужно сказать, это подобное укрепление, не буду говорить слово городище,
расположенная непосредственно на реке Новое. По сути дела, это брат-близнец замка Среднец. Дело в том, что оно известно по нескольким источникам. Сразу скажу, далеко не для всех подобных сооружений известен нормальный комплекс письменных источников. Зачастую они выявляются только археологически или по каким-то косвенным источникам, как правило, фотографическим, иногда письменным, но достаточно редко. Соответственно, в данном случае мы имеем некое укрепление, расположенное на Новое, по сути дела, напротив замка Среднец, он же Нейслот, он же Васнарва, хорошо известным, собственно, в литературе и существующим до сих пор. Скорее всего, нам удалось локализовать укрепление. Вот на самом верху можно увидеть фотографию, собственно, церкви, находящейся на противоположном берегу от Среднца. Дело в том, что там действительно находится достаточно крупный холм с подрезанными склонами. К сожалению, сильно поврежден церковным строительством в середине 19 века, но вторая проблема в том, что это погранзона. Причем таким режимом, что мне, например, проще было фиксировать с эстонской стороны с помощью телеобъектива. Вот. Но тем не менее мы имеем ряд источников, в частности, русская карта 1656 года фиксирует данное укрепление, и также есть и шведский источник, показывающий его на другом берегу Нового, источник также середины 17 века. Затем есть, видимо, некоторые фортификационные сооружения, связанные с, возможно, с расой Новгородской дороги. Вот такое вот достаточно странное сооружение было зафиксировано в районе современной деревни Корпова. Надо сказать, что городище у деревни Корпова известно еще по данным середины 19 века, но, к сожалению, в середине 20-го оно большей частью уничтожено карьерой. Сохранился только небольшой участок. Вот на плане можно увидеть, что сохранилось. И, собственно, это остатки некой крепости, уже бастионного типа. При этом мы не имеем практически никаких письменных источников о существовании подобных сооружений в данном месте. По сути дела, наверное, единственное, что мы знаем, это сведения о существовании в конце XVI века некой крепости крепости Анстейте, скорее всего связанной с современным населенным пунктом Анстапель, который находится в 2 километрах к востоку от данного пункта. Это, наверное, единственное, что можно сказать о данном сооружении. Но помимо вот таких вот небольших сооружений, есть и более крупные, видимо, связанные с регулярным строительством. В частности, на Корейском перешейке зафиксирован прекрасный образец земляной бастионной архитектуры. Это крепость, связанная с городом Кивенапа или Кивенер. В настоящее время достаточно хорошо обследована. Но здесь действительно мы можем видеть прекрасный образец бастионной фортификации, связанный, естественно, уже с шведским королевством. Собственно говоря, это цитадель города, существовавшего достаточно длительный период. По сути дела, последний раз в качестве города упоминается в период перед Северной войной. Затем мы говорим об укреплениях, которые связаны с боевыми действиями. И, безусловно, Северная война не могла не принести подобных укреплений на эту территорию. Соответственно, если мы говорим о редутах, сооружавшихся в ходе боевых действий, они, как правило, связаны с какими-то сражениями. Одно из подобных сражений – это битва при деревне Криворучье, произошедшая 18 октября 1908 года. Собственно, это последний этап попытки шведов захвата Петербурга, похода корпуса генерала Любекера.
тоже мы знаем с точки зрения письменных источников. Мы знаем то, что корпус Любекера в этот момент находился на берегу Финского залива, в районе деревни Криворучье, где находился основной лагерь, и шведский флот для эвакуации войск подходил к мысу Калдемпе. Соответственно, эвакуация происходила в районе мыса Калдемпе. Существует достаточно серьезное письменное описание этого сражения, где указано, что в ходе боя практически весь шведский корпус был эвакуирован, за исключением 2 батальонов, сформированных из пленных саксонцев, которые, собственно говоря, оборонялись на берегу неких укреплений. И действительно, в этом районе удалось зафиксировать укрепление, собственно, бастионного типа, по всей вероятности, связанные именно с этим сражением. Это остатки 2 редутов, собственно, 2 редута упоминаются рядом источников. Соответственно, они имеют достаточно хорошие аналоги, я скажу немножко позже. Соответственно, 1 редут практически полностью сохранился, 2 сохранился хуже в разрушенное уже советское время. И это укрепление, которое отрезает как бы самую северную часть мыса, то есть, собственно говоря, то место, с которого, возможно, происходила эвакуация. Ну, тут немножко археологии, собственно говоря, покажу, как это выглядит. Достаточно серьезное сооружение для такого быстро сооружаемого. Их, судя по всему, соорудили в течение 4 дней, но тем не менее это фортификация, которая от дна рва до верха высота порядка 5 метров. Достаточно серьезное сооружение. Частично находится в лесу, частично непосредственно на берегу залива. Вот разрез вала, собственно, видно, что нет никаких внутренних крепостных сооружений, то есть, судя по всему, они сооружались действительно достаточно быстро. Из находок здесь можно отметить находку ручной гранаты, собственно, видимо, как раз связанные с этим сражением. И немножко об аналогах, потому что, собственно, фактически аналогичные русские укрепления подобного типа, сооружавшиеся при Полтаве, и шведские в сражении при Стакете в 1719 году. Затем перенесемся на север, на Корейский перешеек, где мы видим опять-таки уже окончательно вполне ожидаемое для 18 века распространение системы фортификации. Но помимо, собственно, крупных городов типа Выборга или Хитцгольма, здесь возникает ряд укреплений, которые, собственно говоря, призваны прикрыть основные дороги на Корейском перешейке, а также прикрыть, собственно, границу. Они, судя по всему, никогда не имели гарнизона, и гарнизон должен был занимать их только в случае военной опасности. Соответственно, можно видеть одно подобное укрепление непосредственно у Петербурга и 4 по линии озер на перешейке. Завершаем. Соответственно, здесь просто важно указать, что современная гидроситуация на Корейском перешейке довольно серьезно отличается от ситуации в 18 веке. Дело в том, что в начале 20-го была спущена часть, в начале 19 века была спущена часть озер, соответственно, современная гидроситуация абсолютно другая. В то же время все эти укрепления находились либо в межозерных дефиле, либо, собственно, непосредственно на берегу озер. Соответственно, одно из них на краю города Петербурга, Лосиновой рощи. Затем недавно выявленный Мульский ретрешемент на западе перешейка. На самом востоке перешейка находится укрепление в Тайпе. Соответственно, сейчас не буду все технические особенности говорить. И, наконец, в центре перешейка находится укрепление Кении. Здесь достаточно важно, что все вот эти укрепления Корейского перешейка, мало того, что уже действительно связаны с естественно распространившейся к этому времени традиции бастионной фортификации Вабана, но также все они несут чисто технические элементы, показывающие, что, скорее всего, строились они
одной, ну, если не бригады архитекторов, ну, говоря современным языком, то, по крайней мере, построены в абсолютно одной традиции. Скорее всего, это единая программа, о которой мы имеем достаточно мало данных, но тем не менее ряд документов говорит о том, что, скорее всего, это программа укрепления границ Российской империи, принятая по результатам доклада генерала Миниха после 1740 года. Вот. Ну, что, наверное, интересно, да, все, последнее, что все эти укрепления на территории, которая к тому времени давно уже была утрачена Швецией, тем не менее, шведами внимательно в течение 18 века исследовались, и на массе шведских картографических документов мы видим эти укрепления как раз в период второй половины 18 века. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к докладчику. Спасибо большое.